வலது சுவாதிஷ்டானம், மற்றது உங்களுடைய வலது பக்கத்தில் இருக்கும் கல்லீரலுக்கும் நீங்கள் சிறிது வைத்துக் கொள்ளலாம். மற்றும் இடது பக்கத்துக்கு மெழுகுதிரி தேவையானவர்கள் உங்கள் இடது பக்கத்தில் ஒரு மெழுகுதிரியை நீங்கள் கொளுத்தி வைத்துக் கொள்ளலாம். இப்பொழுது முழு கவனத்தையும் உங்கள் தலை உச்சியில் வைத்து உங்களுடைய சுவாசத்தை அவதானியுங்கள். சுவாசத்தை அவதானிக்கும் பொழுது உங்களுடைய எண்ணங்கள் தானாக விலகிவிடும். அவ்வாறு விலகவில்லை என்றால் நாம் சொல்லுவோம், நான் எனது எண்ணங்கள் அனைத்தையும் மன்னிக்கிறேன், நான் மன்னிக்கிறேன். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் வணக்கம். தொடர்ந்து கவனம் நன்றாக உள்ளே இருக்கட்டும். வலது கையை எடுத்து நாம் நமது இதய சக்கரம், நமது ஆத்மா இருக்கும் இதய சக்கரத்தில் வலது கையை வைத்து நமது ஆத்மாவே சத்தியம், நமது ஆத்மாவே சித்தம், நமது ஆத்மாவே ஆனந்தம். சத் சித் ஆனந்தம் 3 தடவை நாம் உச்சரித்து நமது ஆத்மாவில் கவனத்தை வைத்து ஆத்மாவை விழிப்படைய செய்வோம். சச்சிதானந்த ரூபம் சிவோஹம் சிவோஹம் சச்சிதானந்த ரூபம் சிவோஹம் சிவோஹம் சச்சிதானந்த ரூபம் சிவோஹம் சிவோஹம். வலது கை மடி மீது வரட்டும். ஸ்ரீ மாதாஜி, நாம் எல்லோரும் உலகின் பல பாகங்களில் இருந்தும் இந்த கூட்டு தியானத்திற்கு இணைந்திருக்கின்றோம்.
இன்றைய கூட்டு தியானத்திற்கு தங்கள் அனுமதியையும் ஆசியையும் நாம் வேண்டி பிரார்த்திக்கின்றோம் தாயே. முழு கவனத்துடனும் அமைதியாகவும் நாம் நமது குண்டலினி சக்தியை கூட்டாக மேலெழுப்பி கவசம் விட்டுக் கொள்ளுவோம். எல்லோரும் காணொளியுடன் சேர்ந்து செய்யுங்கள். நாம் ஒரே சமயத்தில் செய்யும் போது அதற்கு சக்தி அதிகம். எனவே காணொளி வீடியோ வரும்போது அதனுடன் சேர்ந்து கூட்டாக செய்வோம். Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it like that. You start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten up there. One. You'll see the results just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. மூன்று நாடிகளையும் கூட்டாக சமநிலைப்படுத்துவோம். கவனம் இடது நாடிக்கு வரட்டும். வலது கை பூமி தாய் மீது இருக்கட்டும். ஸ்ரீ மாதாஜி, நமது இடது நாடியை சுத்திகரித்து தாருங்கள் தாயே. இடது நாடியை சமநிலைப்படுத்தி தாருங்கள் தாயே. நாம் எல்லோருள்ளும் ஸ்ரீ மகா காளி சக்தியை மலரச் செய்யுங்கள் தாயே. இப்போது வலது நாடியை சுத்திகரிப்போம். வலது கை மடி மீது வரட்டும். இடது கை ஆகாயத்தை நோக்கி செல்லட்டும். ஸ்ரீ மாதாஜி,
நமது வலது நாடியை முழுமையாக சுத்திகரித்து தாருங்கள் தாயே. நம் வலது நாடியை சமநிலைப்படுத்தி தாருங்கள். நமது வலது நாடியில் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி சக்தியை ஒளிரச் செய்யுங்கள் தாயே. பொது இடது கை மடி மீது வரட்டும். 2 கைகளும் மடி மீது. கவனம் மைய நாடி சுழுமுனை நாடி மீது. ஸ்ரீ மாதாஜி, நமது மைய நாடியை சுத்திகரித்து சமநிலைப்படுத்தி தாருங்கள் தாயே. நம் எல்லோருள்ளும் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி சக்தியை ஒளிரச் செய்யுங்கள். கவனம் மூலாதார சக்கரத்துக்கு வரட்டும். ஸ்ரீ கணேச பெருமானை துதிப்போம். ஸ்ரீ கணேசரே, இன்றைய தியானத்திற்கு ஆசீர்வாதம் தந்து மங்களகரமாக அமைத்து தாருங்கள். இன்றைய தியானத்திற்கு ஏதேனும் விக்னங்கள், தடைகள் இருப்பின் அவை அனைத்தையும் அழித்து விடுங்கள், இல்லாமல் செய்து விடுங்கள். தற்போது நாம் கூட்டாக ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தை உச்சரிப்போம். என்னுடன் சேர்ந்து எல்லோரும் ஒன்றாக ஒரே சமயத்தில் கூட்டாக உச்சரிப்போம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேஷ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவ்யை நமோ நமஹ. நமது வலது மூலாதாரத்தின் அதிபதி ஸ்ரீ கார்த்திகேயர் முருகப்பெருமான் அவர்கள் ஸ்ரீ கார்த்திகேய மந்திரத்தை கூட்டாக உச்சரிப்போம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கார்த்திகேயா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவ்யை நமோ நமஹ. நமக்கு கிரியா சக்தி, அதாவது செயல்திறன் அருளி நமக்கு வீரத்தையும் பலத்தையும் வழிகாட்டுதலையும் தருபவர் ஸ்ரீ ஹனுமான்
ஆஞ்சநேய பெருமான் அவர்கள். அவரது மந்திரத்தை கூட்டாக உச்சரிப்போம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री हनुमान साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. ஸ்ரீ கணேசரே, நமது மூலாதார சக்கரத்தில் எழுந்தருளி நமக்கு கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தை தன்மையை தாருங்கள். நம்முள் இருக்கும் ஆத்மாவிற்கு எதிரியான தூய்மையற்ற விருப்பங்கள், ஆசைகள், முறையற்ற ஆத்மாவுக்கு எதிரான முறையற்ற காமசக்தி, இவற்றை இல்லாமல் செய்து விடுங்கள். கவனம் இரண்டாவது சக்கரமான மூலாதார சக்கர சுவாதிஸ்தான சக்கரத்திற்கு வரட்டும். நமது இடுப்பு பகுதி. ஸ்ரீ மாதாஜி, இந்த சக்கரத்தில் ஸ்ரீ பிரம்மதேவ சரஸ்வதி சொரூபத்தில் தாங்களே எழுந்தருளி நமக்கு படைப்பாற்றலையும் கலைத்திறனையும் ஆத்ம ஞானத்தையும் அருளுங்கள். அறிவுக்கும் ஞானத்திற்கும் எதிரியான கோபத்தை, குரோதத்தை முற்றிலுமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாய் நம்முள்ளிருந்து. கவனம் நாபி சக்கரம் வயிற்றின் மைய பகுதிக்கு வரட்டும். ஸ்ரீ மாதாஜி, நமது நாபி சக்கரத்தில் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி விஷ்ணு ஸ்வரூபமாக எழுந்தருளி நமக்கு உலக வாழ்க்கையில் அமைதியையும் திருப்தியையும் ஆனந்தத்தையும் தாராள மனப்பான்மையையும் அருளுங்கள் தாயே. நம்முள் இருக்கும் எல்லா விதமான பேராசைகள், அளவுக்கும் அதிகமான அதீதமான ஆசைகள், தேவையற்ற ஆசைகள் அனைத்தையும் நீக்கி போதுமன்ற மனமே பொன் செய்யும் மருந்து என்னும் கொள்கையை நம்முள் நமக்கு நடைமுறைப்படுத்த அருள் புரியுங்கள் தாய். நாவியை சுற்றிய பவசாகர சக்கரத்தில் கவனம் இருக்கட்டும். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே ஸ்ரீ ஆதிகுரு தத்தாத்ரியா ஆதிகுரு ஆவீர்கள். நமக்குள் குரு சக்தியை நம்மை நாமே வழிமுறைப்படுத்தும், நெறிமுறைப்படுத்தும் சுய குரு சக்தியை அருளுங்கள் தாய். கவனம் இதய சக்கரத்திற்கு வரட்டும். ஸ்ரீ மாதாஜி, நம் இதய சக்கரத்தில் பிரபஞ்சத்திற்கே அன்னையான ஸ்ரீ துர்கா மாதா, ஸ்ரீ ஜகதாம்பா வடிவில்
எழுந்தருளி நம்முள் தன்னம்பிக்கையையும் பலத்தையும் பாதுகாப்பு, நாம் பாதுகாப்பாக இருக்கிறோம், தங்கள் அரவணைப்பு பாதுகாப்பாக இருக்கின்றோம் எப்போதும் என்ற நம்பிக்கையை நம்முள் தாருங்கள். தூய்மையான பற்றற்ற அன்பை நம் இதயத்தில் அமைத்து தாருங்கள் தாயே. தேவையற்ற பாசம், எதிர்பார்ப்பை நம்பியிருக்கும் பாசம், அதாவது மோகம், நம்முள் இருக்கும் மோக குணத்தை நீக்கி நம்முள் பற்றற்ற அன்பை தாருங்கள். இந்த உலகத்தில் இருக்கும் எல்லோர் மீதும் எதுவித எதிர்பார்ப்பும் இன்றி அன்பு செலுத்தும் குணத்தை தாருங்கள். கவனம் மெதுவாக விசுதி சக்கரம் தொண்டை பகுதிக்கு வரட்டும். ஸ்ரீ மாதாஜி, நம் விசுதி சக்கரத்தில் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணர் வடிவத்தில் எழுந்தருளி நம்முள் கூட்டு விழிப்புணர்வு நாம் இந்த பிரபஞ்சத்தின் ஒரு பகுதி, இந்த உலகத்தின் ஒரு பகுதி, இந்த மனித சமுதாயத்தின் ஒரு பகுதி, தனிப்பட்டவர்கள் அல்ல. நாம் ஒவ்வொரு செயலும் நம்மை சுற்றி இருப்பவர்களையும் ஏன் இந்த உலகத்தையும் கூட நல்ல வழியில் கொண்டு செல்லக்கூடிய தன்மையை, குணத்தை, சக்தியை தாருங்கள் தாய். நமது ஒவ்வொரு எண்ணமும் நல்லதாக அமைத்து தாருங்கள் தாய். நம்முள் இருக்கும் விசுதி சக்கரத்திற்கு எதிரான பொறாமை, போட்டி, அது போன்ற எதிர்மறை சக்திகளை முற்றிலுமாக எடுத்து விடுங்கள், முற்றிலுமாக நீக்கி விடுங்கள் தாய். கவனம் ஆக்ஞா சக்கரம் நெற்றி போட்டிற்கு வரட்டும். ஸ்ரீ மாதாஜி, நமது ஆக்ஞா சக்கரத்தில் இயேசு மேரி வடிவில் எழுந்தருளி நம்முள் மன்னிக்கும் சக்தியை, மன்னிக்கும் குணத்தை மலரச் செய்யுங்கள். நம்முள் இருக்கும் ஆணவம், அகங்காரம், பிரதி அகங்காரம், இவை அனைத்தையும் இல்லாமல் செய்து விடுங்கள். கவனம் சகஸ்ரார சக்கரம் உச்சந்தலைக்கு வரட்டும். முழு கவனமும் அங்கு வரட்டும். ஸ்ரீ மாதாஜி, நம்ம எல்லோரையும் கூட்டாக யோக நிலைக்கு எடுத்து செல்லுங்கள் தாயே. சிந்தனையற்ற நிலைக்கு எடுத்து செல்லுங்கள். நம் சகஸ்ராரத்தில் வந்தருளி
1000 தாமரை சக்கரமான சகஸ்ரார சக்கரத்தை முற்றிலுமாக ஒளிபெற செய்து மலரச் செய்து நம்மை தியான நிலைக்கு எடுத்து செல்லுங்கள். நம்முள் இருக்கும் ஆத்மாவிற்கு எதிரான 6 குணாதிசயங்களையும் முற்றிலுமாக அழித்து விடுங்கள். காமம், குரோதம், லோபம், மோகம், மத்சரம், மதம். 6 சக்கரங்களுக்கும் எதிரான 6 தீய சக்திகளையும் தங்கள் அருளால் களைந்தெடுத்து விடுங்கள் தாய். கவனம் முற்றிலுமாக சஹஸ்ரார சக்கரத்தில் தொடர்ந்து இருக்கட்டும். இந்த நிலையில் நாம் ஸ்ரீ கணேச ஆதர்வ சீர்ஷத்தை பாடலாக கேட்டு தியானித்து அதன் பின்பு அன்னையின் அருளுரையை கேட்போம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं करतासि त्वमेव केवलं धरतासि त्वमेव केवलं हरतासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं हृतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरों गणादीन् पूर्वमुच्चार्य
वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अरधेन्दुलसितं तारेण हृद्गम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृतगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः ஒரு நிமிடம் அமைதியான தியானத்தில் இருப்போம். கவனம் சஹஸ்ரார சக்கரத்தில் இருக்கட்டும். நம் கைகளிலும் நம் உச்சந்தலையிலும் இறை சக்தியை நுண்ணலைகளாக மென் குளிர் காற்றாக உணர்வோம். இந்த தியான நிலையில் அன்னையின் அருளுரையை தொடர்ந்து கேள். இன்றைய உரையில் இந்த நமது ஆத்மாவுக்கு எதிரான 6 எதிரிகள் பற்றி அன்னை விளக்கம் அளிப்பார். எனவே கவனமாக முழு கவனத்துடன் கேட்போம்.
we have decided to have the puja after our dinner, because Sri Krishna was born in the night about 12 o'clock, while I was born 12 o'clock in the daytime, same with Sri Rama, and also Christ was born 12 o'clock in the night. I've told you that today I'm going to tell you about Gita. That is the second part of Krishna's life. So different and varied that some people, intellectuals as usual, say that the Krishna who played as a child in Gokul was different from the Krishna who was the king of Dwarika. So when he became the king of Dwarika, there was a war between Pandava and Kauravas, one representing the good people, another representing the bad people. So they came to ask him if he would join on their side. So he said, I've got my army and I'm myself. So whichever you choose, you can have. So Kaurava said, we'll have your army. But Pandava said, we'll have you. And that is how the war started. And in the war, his greatest disciple was one of the Pandavas called Arjuna. Asked him to fight for him. He said, I will not take any weapon in my hand, but I will be your charioteer and drive your chariot. And when he was driving the chariot, it so happened that Krishna saw Arjuna's depression. And Arjuna said, what is this war? Why should I fight? I am fighting my own gurus, those who have taught me all the vidyas of the battleship, battle, and also the vidya of archery. And I am fighting my own cousins. So Sri Krishna said that they are already killed. They don't exist. They are already dead people. Because they are not realized souls. I have already killed them. So you have to just play this drama of killing them. So the foremost contradiction that people present about Gita is that those who read Gita should be vegetarian. Sri Krishna told Arjuna that you killed them, human beings, his own relations, his own cousins, who are bad people. What about chickens and goats? But all those who start reading Gita in India give up all meat eating and take to vegetarianism, or they fast. So how contradictory these things are. So he never preached vegetarianism, at least in Gita.
And he asked Arjuna to kill. In the modern times, there is a war going on between the evil force and the good. You don't have to kill them. Even if you give them bandhan, they are already dead. They are not realized souls. They will be all neutralized. But you have to kill them in the sense you have to kill your connections with them. Like I see many people who come to Sahaja Yoga, but my mother is not yet a Sahaja Yogini, so she troubles me. How can I do Sahaja Yoga? For anything else, they'll fight the mother, but not for this. Kill your attachments and your relations. That's what he said. If in case they are troubling you in your ascent. This is the message of Gita to begin with. But on the contrary, I have seen there are people in Sahaja Yoga who once get married, want to get out of Sahaja Yoga, take out their husbands or take out their wives or want to live away and want to be non-collective. So you have to kill. There are Shadripus, there are 6 enemies human beings have. But in the modern times they are multiplied, I think. The first one is the lust. Kill your lust. The lust that is today finishing the West more than the greed. So first is kill your lust. Then kill your anger. There are certain people who have a bestial response that as soon as they see somebody, they get into anger. If a white man sees a black man, he gets into an anger. A black man sees a white man, he gets into anger. Is that right? I mean, God has made all kinds of skins. The life would be boring if you all had the same parts, skins, all of you looking the same. So he has made different types of beautiful people. But this anger can come from any source. This is what it is when you kill anger. Actually, you kill all your connections with the past, the responses, the conditionings you have had. Then the vanity that people have. I find it much more when I go to places where people call themselves bureaucrats or they are in charge, like matrons, telling people what to do this, do that, do that. This is the Krishna's finger. Using Krishna's finger on others. The vanity. The vanity that you are perfect. You are perfect. Nothing wrong with you. You are the best people. English think they are the best. Germans think they are the best. Italians think they are the best. Or say, the best of all are the Swiss people. This vanity, this false, has to be cut out. What have we achieved by being a certain nation? Let us see. What have we contributed? Belonging to a certain country.
those who only belong to the kingdom of God have achieved something. The rest of them are useless people, just finding some way to fight each other, to denounce others. And vanity is just like a balloon. If somebody just puts a pin into it, the whole thing balloon will collapse. Then the worst of all is jealousy. And that is among Indians. Indians are very big jealous spots. Especially the Indians who are again in the government and the politics. But otherwise also there are jealous. They'll always complain about other people and will be jealous. And also in the West, people are quite jealous, I must say. They are jealous of things which is most surprising. One day I was going in the car and one gentleman was very furious for nothing at all. So the another one tells me they are jealous because you are sitting in a Mercedes car. I said, but that's not mine, that's my husband's, you see. What is there to be jealous because I'm sitting in a Mercedes car? I mean, this is being a very stupid, nonsensical thing. But still I can't believe you can be jealous of somebody because he has a Mercedes car. What does it matter? To me, it's a foreign idea. Absolutely can't understand. But there are stupid things like that. I can only understand one jealousy, that is between husband and wife. Little bit. Then the fifth thing that he asked us to kill is the attachment. Very important. This is my child, this is Indian also, more Indian. This is my cousin, this is my brother, this is my fiancé, this is my wife. Also in the West, the other way around is that they do not care for their children. They do not care for their mothers, they do not care for their fathers. They do not care for anyone whatsoever, but for themselves. That comes from the last one, is called as the greed. Now when you have greed, you don't care for anybody, you just want to have everything from another person. You want to grab another person of everything. Whatever another person has, you want to have it. But when you don't want to have it, everybody wants to give you it. That's my case. I'm very afraid to say even that this is nice, because immediately tomorrow I'll find it in my house. So this greed is the one which has done such a harm to the whole world. People have gone into great dominations and on other countries. For what? For these diamonds and nonsensical things like that. They have ruined their own lives, their progenies after progenies they have ruined. All their cunning they have used to ruin so many nations just to put them one against another, creating problems, doing all kinds of intrigue. Just for what? For greed, which is absolutely like cancer. Doesn't allow anybody else to exist. And then you start eating yourself out. It's a disease, I think, greed. And with that goes the miserliness. People become miserly. Then, where does this greed end up?
After all, the money that accumulates or things that accumulate in your house, what happens to them? You want to use them. What's the matter with this one? No. Try to be, not to be, I've told you, otherwise I'll ask you to go out, all right? Concentrate. So what happens to the people who are greedy? They become miserly. They can't enjoy life. They cannot spend money because the greatest joy is in giving things to others, no doubt about it. And they cannot give any joy to anyone. They cannot create anything for the future progeny to see. So what happens to them? Their children, when they come in, they become Western. They waste all them. They lead a wasteful life. They get into wrong things and ruin themselves. So their children are born become miserly. So the vicious circle starts moving. He has said, kill all of them. These are your 6 enemies. Now the contradiction, again, people use. About Sri Krishna. In so many other ways, that it is surprising that not only Christ, not only Muhammad Sahib, not only Lao Tse, not only Sri Rama, but even Krishna was misused by his followers. He is the one who is Tatastha. The one, Tatastha means who stands on the banks of the attention and sees everything. Who watches everything. He is the one who is the witness. He described Sakshi Rupena Sansita. He becomes a Sakshi, a witness. That's what he has said. It's a play. It's a play. But in the name of Krishna, you will find all kinds of absurd things people do. They make dramas, they become Krishnas, they have fruits, they make people befool them, make money out of it, or they sell books on the street. Like if you go to South Hall, you will find so many Westerners wearing funny dresses going around asking for alms from Indians. And Indians say, oh, look at that, these beggars, you see, they have come to get some. Let us give them some money. So the contradiction of Krishna's life is such a miserable thing. It's such a absurd thing that it hurts me to see how such a great incarnation was misused in this world by human beings. If there was anything lacking in that incarnation was this, that he did not give realization to people. But he did talk about it. He said about it, talked of meditation. He did all that was needed to put the stage. But what is the result? All his incarnation was misused. Throughout Gita, if you read, you'll be amazed how people have changed Gita and its writings also. Same in the Bible and same in the Quran. Things that they could never have said it. How could they have said it? It's a surprise. Impossible. Because they cannot contradict themselves. For example, Gita is written by Vyasa, who was an illegitimate child of a fisherwoman.
But in the Gita it is written that your caste is determined by your birth. How can it be? A one who is the son of an illegitimate son of a fisherwoman, how can he say like that? See the contradiction. Same in the Bible, same in the Torah, same in the Quran. In all these books, all these people have tried to play a very nasty role by changing. But you can find it out. Luckily, whatever they may try, the truth comes out in this manner, and you can prove it that whatever you are saying is wrong. Cannot be. The one Vyasa who wrote was the son of a fisherwoman, and how can he say that Brahmins are the highest when he is not born as a Brahmin? And to say that your caste Brahminism comes from your birth, from your rebirth. Only they removed little bit rebirth. This is how they interpreted Gita in various ways, in such contradictory manners. His whole writings or sayings could not be changed, of course. They could not change it. But wherever they wanted to put their own style, they did it. Because ultimately it went into the hands of the Brahmins, who were not really Brahmins. They were the people who were Shudras, because they were not even realized souls, and behaving in such a dirty manner, they should not be called as Brahmins. But it went into the hands of so-called Brahmins, and they misinterpreted it. Same thing with Bible. It went into the hands of horrid people. Mr. John said something which was sensible, all right. But what about the other fellow, Paul? He comes in and spoils everything. Then comes Augustine. He spoils everything. Why? Because they are devils. There is an evil force. This theory that there is no evil force is a wrong theory. It doesn't exist. There is an evil force. And don't play into the hands of evil force even this much. And that was clearly told by Sri Krishna. But even there, the contradictions can come in. Like, if you are a Krishna Bhakta, then if you just start running on the street, Krishna, 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 like that, then you are a celebrity. Or like a madcap, go on, Krishna, 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 like that. Or else, going worse than that is, some people say we are Krishnas. Like this horrible Rajneesh did. And he said he used to make the women naked, so I'm making the women naked. I started wondering, when did Krishna make women naked? When he was a little boy, less than 5 years of age, used to climb up on the trees. And the ladies used to take their bath in the river Yamuna. So he used to hide their clothes just to raise their kundalini and see how it works. At the age of 5 years, what does a child understand? This horrible fellow, was he 5 years of age when he was doing this nonsense? Using Sri Krishna's name like this? And when he used to break
the pictures of these gopis. What was he doing? He was doing Kundalini awakening. Because the gopis were taking out the water from the river Jamuna, which was vibrated by Radha, and used to break them on the back so that the water would fall on their Kundalini and they would get their realization in this lifetime. That's what? His purification. But first thing they will do is to separate Sri Krishna as a child and Sri Krishna as the one who talks to Arjuna. Very nice. So there is no relevance. And use him the way you want. It's a very common thing that people start talking about Sri Krishna as if he's in their pocket, or they are the writers of Gita. Like we have in the churches, those bishops and things who drink a lot and then they take out their Bible and start reading upside down. All these priest class, whether this belongs to this or to that, all of them are hypocrites of the worst type. Just money-spinning people. Even Indian temples, which are not far-fetched, are ruined. All the ganja and all that is sold in Indian temples. All these popes and all these people are doing something that is never expected. Imagine they make a kind of a wine called Benedictine in your Vatican. Can you imagine such a nonsensical thing like that? Tomorrow they'll open a beer bar. I won't be surprised. So we come to a position to understand that all those people who talk of these great incarnations and profess a religion are all hypocrites. There's no religion there. Simple people who believe these hypocrites because they're so simple, so innocent. These cunning, greedy devils who started these religions, exploited these simple people, used them for making temples, churches, mosques. They have no religion within them. How can they talk of God? Their life is so impure. So we had to start our own innate religion. Our own spontaneous, natural religion, which is the human religion, which is the Vishwa Nirmaladhara, the one that will give you the inner assent, not just talk, no hypocrisy, and all that which goes with religion to malign the names of these great incarnations has to be brought to the light for the people to see this nonsense that has been eating into our societies, eating into our families, eating into our children has to go away. Yada yada hi dharmasya. Whenever the religion, dharma doesn't mean this nonsensical religion, falls down, that time, paritranaya sadhuna, to save the sadhus, the seekers,
Paritranaya sadhunam vinashaya cha dushkritam. And to destroy all these devils, I take my birth again and again. Sambhavami again. Yuge, every yuga I take my birth. And this is what is an incarnation. You must be very fortunate people that now you can see the cunning of all these devils and can exist into that purity, into that benevolence, the hita, which was promised by Sri Krishna. He never told lies. What he told was the truth. He was truth. But those who tried to use him had to take course to something which was falsehood, hypocrisy and cunning. But that in no way should stop the truthful people from getting to reality. May God bless you. Amen. தாங்களே நம்முள் இருக்கும் இந்த 6 தீய சக்திகளையும் கொன்றொழிப்பதற்கு தாங்களே அருள் புரியுங்கள் தாயே. நம்முள் இருக்கும் காமம், குரோதம், லோபம், மோகம், மத்சரம், மதம் என்னும் 6 சக்திகளையும் அழித்து விடுங்கள். அழித்து நம்மை மேன்மையான ஆத்ம நிலைக்கு, யோக நிலைக்கு எப்போதும் எடுத்து செல்லுங்கள் ஸ்ரீ மாதாஜி. தற்போது நாம் 3 மகா மந்திரங்களை பாடல் வழியாக கேட்டு பின்னர் குண்டலினி சக்தியை எழுப்பி கவசமிட்டு இன்றைய தியானத்தை முடித்துக் கொள்வோம். ஜெய் ஸ்ரீ. श्री निर्मला
साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. Left hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it. Like that. You start moving it up. Take it up like this. Take it up. Push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten there. One. You'll see the results just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி, வணக்கங்கள் எல்லோருக்கும். நீங்கள் அன்மியூட் பண்ணலாம் இப்போது. ஈஸ்வரி மேடம் இருக்கிறீங்களா?